దీస్ ఆర్ ఏంటంటే సిలబస్‌లో ఉంది. కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. నాకు తెలిసి ఇందులో నుంచి క్వెషన్ అడుగుతారని నేను అనుకోను. బట్ ఒకసారి వేద్దాం. రైట్. సో, బర్డ్స్ ఎగ్జిబిట్ మెనీ ఫ్లైట్ అడాప్టేషన్స్. ఓకే. సో, బర్డ్స్ ఆర్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ యూ నో uh, flying animals. Okay, so they are very special animals. So they exhibit many flight adaptations that allow them to fly in the air very successfully. Okay, so those adaptations include their body shape. This is just like fishes. Birds also they exhibit a perfect streamlined body. Okay, so their body is uh, like a spindle shaped structure. Okay, so which can overcome the friction created by the air very easy. If you observe the structure of a bird, okay, so anterior most part is very pointed. Okay, so the friction is easily overcome by the bird. So based on the shape of the bird and fish, the aeroplane and the boats and steamers are constructed. So practically, okay, so that the air and water friction can be overcome easily. So the shape is very important. Okay, and it is a spindle shape. Okay, so one more thing is compact to body. If you observe body structure, so it is very light but strong. So డార్సల్ రీజియన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా లైట్ పార్ట్స్ అన్ని డార్సల్ రీజియన్ లో ఉంటాయి, అప్పర్ రీజియన్ లో ఉంటాయి. అండ్ హెవియర్ పార్ట్స్ వచ్చేసి వెంట్రల్ గా ఉంటాయి. మీరు బెల్లి కింది వైపు ఉంటుంది. ఓకే, సో దానివల్ల అది ఎగిరేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్‌గా దాని బాడీ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో అండ్ దెన్ సో లైట్ వెయిటెడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ అప్ అండ్ మోర్ వెయిట్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ డౌన్. సేమ్ పాయింట్. ఓకే. సో మనకి ఏంటంటే సో కొంచెం హెవీగా ఉన్న ఆర్గాన్స్ వచ్చేసి కింది వైపు ఉంటాయి. తర్వాత లైట్ వెయిటెడ్ బట్ స్ట్రాంగ్ ఆర్గాన్స్ అప్ సైడ్ అంటే టాప్ వైపు ఉంటాయి. దానివల్ల బాగా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది బాడీ వైల్ ఫ్లైయింగ్. సో ఫెదర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ యునో ది ఫ్లైట్. ఓకే, దే మేక్ ద బాడీ లైట్ వెయిట్ ఫస్ట్ థింగ్. ఇవి ఉండడం వల్ల బాడీ అనేది లైట్ వెయిట్ అవుతుంది. అండ్ దే ఇంపార్టెంట్లీ దే రెడ్యూస్ ది ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సో మనము బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సమ్మర్‌లో మనకు క్లియర్‌గా తెలిసిపోతుంది. బైక్ మీద గాని, సైకిల్ మీద గాని వెళ్తుంటే. సో మొహానికి గాలి బాగొడుతుంది. బస్సులో వెళ్ళినా మనకు గాలి ఇట్లా కొడుతుంది. దానివల్ల మనము బైక్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది. ఇంకా సైకిల్ మీద అయితే క్లియర్‌గా తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సో అది ఇంకా పైన ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా టాప్ బిల్డింగ్ ఫ్లోర్‌కి ఎక్కితే ఒక 3 అంతస్తులు, 4 అంతస్తుల బిల్డింగ్ గాని, ఒక ఏదన్నా పెద్ద కొండ గాని ఎక్కినప్పుడు చాలా గాలి వీస్తుంది. ఓకే, సో ఇవి గాల్లో ఎగురుతాయి కాబట్టి వాటికి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఫెదర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, సో ఆ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్‌ని చాలా స్మూత్‌గా ఓవర్‌కమ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి. అండ్ ఆల్సో దే ప్రివెంట్ హీట్ లాస్. బాడీలో నుంచి హీట్ అనేది ఎస్కేప్ కాకుండా ఫెదర్స్ అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో పర్టిక్యులర్‌లీ హయ్యర్ రీజియన్స్ అవి పైన ఎగురుతున్నాయంటే అవి అక్కడ చాలా కోల్డ్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఒక పర్టిక్యులర్ హైట్ వరకి పైకెళ్తున్న కొద్దీ హీట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఆహ్, బర్డ్స్ ఏవైతే కొన్ని చాలా హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ నుంచి ఎగురుతాయో,
సో వాటిలో ఈ ఫెదర్స్ అనేటువంటివి ఏంటి అంటే దే ప్రివెంట్ హీట్ లాస్ సో దట్ దే కెన్ ఓవర్కమ్ ది chilling chillness. Okay, so then, and also there is one more point is that feathers form a blanket of air surrounding their body అట. అంటే అవి కొంత ఎయిర్ని వాటి మధ్యలో కాంటూర్ ఫెదర్స్ అనేవి కొంత ఎయిర్ని అవి బ్లాక్ చేస్తాయి. ఓకే, విత్ ఇన్ ద ఫెదర్స్. అది దానివల్ల కూడా బాడీ తేలుతుందట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ పాయింట్. అండ్ wings are also the most important adaptations for the flight. Okay, they are the actually the modified forelimbs. Wings are actually modified forelimbs, so they are marvelous and powerful wings. They help for flight. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ లిబ్స్గా మనం వింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సో హౌ an animal can fly in the air, that is really you know uh, some special thing, great thing, okay, surprising thing. So that is possible by the wings. Okay, so they are present in all birds, all flight birds. Okay, so which help for the flight. And to support those wings, so the birds possess special flight muscles. మనము 3 types of muscles ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము, which are attached to keel, okay, or carina, right? సో ఒక్కసారి మీరు వింగ్ని వెన్ ఎ బర్డ్ ఓపెన్స్ ఇట్స్ వింగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద కాన్వెక్స్ అప్పర్ సైడ్ అంటే వెలుపల వైపు ఇట్లా కుంభాకారం ఉంటుంది, కాన్వెక్స్ షేప్లో ఉండడం వల్ల దట్ రెడ్యూసెస్ ది ఎయిర్ ఫిక్షన్. ఎయిర్ వచ్చేసి ఈజీగా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అడాప్టేషన్. అండ్ కాంకేవ్ లోయర్ సైడ్, సో కింది వైపు ఏముంటుంది, కాంకేవ్ షేప్లో ఉంటుంది. అంటే పుటాకారంగా ఉండడం వల్ల గాలి ఆ యొక్క జస్ట్ లైక్ ఒక కైట్ని గాలి పైకి ఎట్లా నెట్టుతుందో, సో బర్డ్ని కూడా ఆ వింగ్ కింద ఉండే షేప్ వల్ల ఎయిర్ లిఫ్ట్స్ ది ఎయిర్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రెషర్ ఆర్ ఎయిర్ lifts the animal or wing. Okay, so that is the role of wings. And then tail. Okay, so tail is very short and it plays an important role in the steering of direction. సో బర్డ్ అనేది ఎటువైపు తిరగాలన్నా సో దానికి పర్ఫెక్ట్గా ఈజీగా స్టీరింగ్ ఏ రకంగా మనకు వెహికల్కి హెల్ప్ అవుతుందో ఆ రకంగా ద టెయిల్ హెల్ప్స్. అండ్ నెక్ అండ్ బీక్. ఓకే, సి ద బర్డ్స్ జనరల్లీ comparatively sweet. Right. So the neck is very, very long when compared with their body size. Okay, and cervical vertebrae are comparatively very more in number. Okay, so due to long neck, it can almost rotate its neck up to 300 to 310 degrees. దాదాపు బ్యాక్ వరకు చూడగలుగుతాయి అవి. So that is also one of the adaptation so that easily it can see backside and it can identify its food or predator, whatever it may be. Okay, so long neck and rotatable, highly rotatable neck. Okay,
And beak is also very, very important. You remember the beak. So we all know that the forelimbs are modified into wings. So the role of the forelimbs is compensated by the beak. Okay, because its shape is, its shape is just like a forceps. Okay, right. So its for shape is just like a forceps. It can hold the food or other, mostly the food is generally food is caught by the uh, forceps like beak. Okay, and this beak is, it is according to the type of food the bird catches or nature of the food habit, the beak shape is changed. ఒక్కొక్క యానిమల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క బీక్ ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. అది ఎందుకు అట్లా ఉంటుందంటే దాని ఫుడ్ యొక్క హ్యాబిటేట్ వల్ల ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఓవర్ ద ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో ద బీక్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇన్ మెనీ బర్డ్స్, నాట్ మేబీ ఇన్ ఆల్ బర్డ్స్, బట్ ఇన్ మెనీ బర్డ్స్ ద బీక్ ఈస్ చేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు their food habits. And bipedal locomotion. If you observe the legs, okay, so compare with the wings, they are highly muscular, very stronger. They can carry the whole body weight. Okay, so they are useful for walking, running, swimming, and perching. Okay, so what is perching? So let's see. So here perching is the, ఇది ఒక పదం గుర్తుంచుకోవాలి. మేబీ ఇది ఒక్కటి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఏమో. దాని మీనింగ్ తెలిస్తే సరిపోతుంది మనకి. సో పెర్చింగ్ ఈజ్ ద హోల్డింగ్ ద ట్విగ్స్ విత్ ఫింగర్స్. ఓకే, సో మనకు కొమ్మల్ని మీరు బర్డ్స్ కొమ్మల పైన ఉన్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఒక అంటే మనిషి ఏమో కింద నిలబడి, మనిషి కానీ లేదా ప్రైమేట్స్ కానీ కింద నిలబడి ఒక ట్విగ్ని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అదే బర్డ్స్ అయితే ఆ ట్విగ్ పైన ఉండి ట్విగ్ చుట్టూ అంటే కొమ్మ చుట్టూ వేళ్ళను ఇట్లా చుట్టి పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దేర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది finger tendons and ligaments in such a way that they even hold the twig, they can perch the twig even during the sleep. ఓకే, నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా అవి కింద పడలేవు. ఓకే, కింద పడవు అంటే ఆ బ్రాంచ్ని అట్లా పట్టుకొని నిద్రపోగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ ది birds, that is called perching, holding a twig with fingers. Okay, by mm, holding a branch, twisting around it. Okay, so then flight muscle, anatomical adaptations. So there are many anatomical adaptations are there the bird for the flight. So among them the most important are flight muscles. Okay, so internally, so flight muscles are very, very important. So which supports, which give high energy, which move the wing according to the need of the flight. Okay, so pectoralis major, pectoralis minor, and coracobrachialis. These are the three muscles. Okay, which support the flight or wings during the flight. Okay, so here pectoralis major when they are compressed. Okay, the wing is lowered. Pectoralis minor when it is utilized or compressed. Okay, the wing will move upside. Okay, will move up. Okay, and the coracobrachialis. So it also helps for the lowering of the wings and expand the patagia. So patagia is the skin that connects the humerus part and lateral part of the chest. So it's a skin, right? So that is the the use of
flight muscles. And then, so one more important point or adaptations of flight is so pneumatic bones. So సో హియర్ మనం ఒకటి ఏంటంటే బోన్ లోపల బోన్ యొక్క బోన్ మ్యారోలో ఎయిర్ ఉండడం ఒకటి. బోన్ అనాటమీని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బర్డ్ యొక్క బోన్ అనాటమీ అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఆర్ మెనీ ఎయిర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. చాలా ఎయిర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. సో, ఆ ఎయిర్ ఛాంబర్ చిన్న చిన్న హోల్స్ అన్నమాట. ఆ హోల్స్ ఒక ఛాంబర్ లాగా ఉంటాయి. ఆ హోల్స్‌లో ఎయిర్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత పెద్ద ఎంత వెయిట్ అయినున్నా ఆహ్, సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బోట్ గాని, లేదా ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ గాని దాని మీద కూర్చుంటే, సో, ఎంత వెయిట్‌నైనా అవి మోయగలుగుతాయి. ఓకే. అవి పైకే తేలుతాయి. ఓకే. సో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ బర్డ్ ఎంత బరువున్నా బోన్స్ అనేటువంటివి అండ్ ఫెదర్స్ అనేటువంటివి ఉండడం వల్ల వాటి బాడీ వెయిట్ అనేది చాలా లైట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ లైక్ ఎ బెలూన్ బోట్ ఎట్లా ఆహ్, ఒక లైట్ వెయిటెడ్‌నెస్ క్రియేట్ చేస్తుందో అట్లా. సో, న్యూమాటిక్ బోన్స్ ఆర్ ది బోన్స్ నాట్ ఓన్లీ దేర్ బోన్ మ్యారో ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్. దేర్ వాల్ bone wall is also filled with air. So those bones are called pneumatic bones. So they reduce or they create a lightweightedness in the body structure of the or body of the bird. Okay, and here you should remember one thing. There are many organs are reduced in number or reduced in size. Okay, reduced in number, reduced in size, so that the body weight is reduced. చాలా విషయాల్లో బర్డ్ వెయిట్ అనేది తగ్గిపోయేలా చాలా ఆర్గాన్స్ ఐదర్ డిమినిష్ అయి ఉంటాయి, లేదా వాటి నెంబర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, లేదా యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. అందులో ఒకటి ఏందంటే, సో కంపేర్ విత్ అదర్ యానిమల్స్, సో ద మేజర్ వర్టిబ్రే నాట్ సర్వైకల్ వర్టిబ్రే, సో దేర్ వెయిట్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో ద రిమైనింగ్ వర్టిబ్రే like lumbar or thoracic or sacral. Okay, so all even caudal vertebrae number is very less compared with the other previous vertebrates. Okay, so that reduces the body weight. And if you observe many vertebrae, they are fused. Okay, for example, we have seen last thoracic and all sacral and all lumbar and some anterior caudal vertebrae, they are fused to form a vase-shaped structure called synsacrum. Okay, so which strongly supports both the wings and legs also. సిన్సాక్రమ్ ఉండడం వల్లనే లెగ్స్ అనేవి బాడీని మోయగలుగుతాయి. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఒక బర్డ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే వాటి లెగ్స్‌తో పోలిస్తే బాడీ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అంత పెద్దగా ఉన్న బాడీని ఎట్లా మోయగలుగుతాయంటే, సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్, సో ద మజిల్స్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ సిన్సాక్రమ్, సంయుక్త త్రికం అంటాం. సో కీల్ is a a cartilage. It is also known as carina. So to which the flight muscles are attached. They are well developed, highly developed in the flight birds or flying birds. So here the carina is attached actually to the sternum. Okay, so to this carina,
the flight muscles are attached, they are fixed, like కరెక్ట్ గా అవి ఎలా ఫిక్స్ కావాలో అలా షేప్ ఉంటుంది కీల్ లేదా క్యారీనా. సో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కీల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్లైట్ అడాప్టేషన్. Phago styles. Okay, so what is phago style? So last few caudal vertebrae, they are fused అవి కలిసిపోతాయి. Okay, to form a plow shaped phago style. Okay, సో దీనివల్ల ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దే సపోర్ట్ రిట్రైసెస్. వాట్ ఆర్ రిట్రైసెస్? సో టెయిల్ ఫెదర్స్, టెయిల్ ఫెదర్స్ కి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల అది మంచి ఏమంటారు వీల్ లేదా స్టీరింగ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఫర్క్యులా, సో యునో విచ్ షోస్ ఎ స్ప్రింగ్ యాక్షన్. Okay, so clavicles and interclavicles, they are they are united, so to form a V-shaped structure called furcula. So it acts as a spring when the birds they reach the land after flight. అవి పక్షులు దిగేటప్పుడు నేల మీద, సో దిగేటప్పుడు చాలా, సో ఏమంటారు వాటి బాడీకి మనం ఏదైనా గోడపై నుంచి కిందికి దూకినప్పుడు మనకు there is more chance to dislocation of the bones or breaking the bones. But సో వీటికి అలా కాకుండా ఒక స్ప్రింగ్ లాగా పర్కులా అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ రిబ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. దే కంటైన్ అన్సినేట్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, దట్ సపోర్ట్స్ అడిషనల్లీ ద బ్యాక్ బోన్ అండ్ వర్టిబ్రే. అండ్ ద బైహెడెడ్ రిబ్స్. ఓకే, రెండు హెడ్స్ ఉన్నటువంటి రిబ్స్ అనేటువంటివి ఉండడం కూడా స్ట్రాంగ్ రిబ్ కేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ది స్ట్రాంగ్ బాడీ. అండ్ సమ్ ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్స్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది డైజెస్ట్ సిస్టమ్, I just now told you that according to the type of food habit, the beak shape is changed, and beak is generally well developed. Okay, the beak is well developed, and it helps for the uh, you know it helps for the what we call holding the food, catching the food, piercing the food. Okay, so in many ways it helps. And so this is also one of the um, reasons to make body lightweight. Okay, so cloaca size is reduced. Surely, gallbladder is absent. Urinary bladder is also absent. Okay, these are all, and teeth are also absent. I forgot. Teeth absent. All these make a bird more lightweight. So if you observe the respiratory system, first of all, to fly, so it requires much energy. Okay, so only high metabolic rate can support the required energy. So naturally, in birds, the metabolic rate is very, very high, remember. So to cope up with that such high metabolic rate, okay, so the bird exhibit an advanced type of respiratory system which is supported with air sacs. Okay, there are 9 air sacs that allows the body to get more oxygen even uh, during the expiration also. That is called double respiration. Okay, so inspiration లో ఆక్సిజనేషన్ అవుతుంది, ఎక్స్పైరేషన్ లో ఆక్సిజనేషన్ అవుతుంది due to the presence of air sacs. And also air sacs మొన్ననే చెప్పాను functions. They reduce the friction among muscles. Okay, they make bones pneumatic. అవి బోన్స్ లోకి దూచుకుపోయి బోన్స్ లైట్ వెయిట్ చేస్తాయి, గాలితో నింపుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది
ఇంపార్టెంట్ అడాప్టేషన్స్. అండ్ దెన్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ చూస్తే నేను చెప్పాను ఇంతకుముందే అప్పుడు. సో బాడీ సైజ్తో పోలిస్తే బర్డ్ హార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిగ్గర్. ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ పంపింగ్ అనేది అవసరం. హై బిఎంఆర్ నువ్వు కోపప్ చేయాలంటే ఫాస్ట్గా బ్లడ్ పంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫాస్ట్గా బ్లడ్ని పంప్ చేస్తేనే ఆక్సిజన్ అనేది బాడీ టిష్యూస్కి ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతుంది. ఓకే. సో సర్క్యులేషన్ ఫాస్ట్గా జరిగి ఫాస్ట్గా లంగ్స్ దగ్గరికి డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి లంగ్స్ దగ్గరికి బ్లడ్ రావాలి, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ రావాలి, CO2 ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఇదంతా జరగాలంటే మంచి స్ట్రాంగ్ హార్ట్ ఉండాలి, అది ఉంటుంది. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ అనేది చూస్తాం. సో వాట్ ఈజ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్? సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, కానీ మళ్ళీ రాదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో ఒక కార్డియక్ సైకిల్లో బ్లడ్ అనేది హార్ట్ ద్వారా ఓకే సో 2 టైమ్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఇంప్యూర్ ఫామ్లో ఓకే. సో రైట్ ఆరికిల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికిల్కి వస్తుంది. రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది బ్లడ్? లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో లంగ్స్లోకి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత సో ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ అనేది లెఫ్ట్ ఆరికిల్కి వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఆరికిల్కి వచ్చిన బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్కి వస్తుంది. ఇదేంటిది? ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్. సో ఈ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ అనేది సో ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో బాడీ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. సరే, ఇది వర్డ్ కాబట్టి రైట్ సిస్టమిక్ రైట్. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి ఎంటర్ అయినటువంటి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అనేటువంటి ఒకసారి ఎంటర్ అయింది. ఓకే. సో ఆర్కిల్ వెంట్రికిల్ జర్నీ చేసింది. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లంగ్స్కి వెళ్తుంది. లంగ్స్కి వెళ్ళిన సేమ్ బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయి సెకండ్ టైం వస్తుంది హార్ట్కి. సెకండ్ టైం వచ్చి మళ్ళీ రైట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి మళ్ళీ టిష్యూస్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ రకంగా ఒకసారి ఇంప్యూర్ ఫామ్లో వస్తుంది, ఒకసారి ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్లో. సో ఈ మొత్తం జర్నీని మనం ఈ బ్లూ కలర్ జర్నీని ఏమంటాము? సో అది ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో బాడీ టిష్యూస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి లంగ్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేదాకా దాన్ని ఏమంటాం? పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి మొదలుకొని బాడీ టిష్యూస్కి వెళ్ళి ఓకే. సో మళ్ళీ బాడీ టిష్యూస్కి వెళ్ళేంత వరకు దాన్ని ఏమంటారు? సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. సో ఆ రకంగా దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. అండ్ ప్యూర్ బ్లడ్, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ దే నెవర్ మిక్స్. దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్. సో దట్ ద టిష్యూస్ కెన్ గెట్ ద ప్యూర్ బ్లడ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే. సో సో బర్డ్ యొక్క ఆర్బీసీస్లో మన మమ్మల్స్ కన్నా ఎక్కువ హెచ్బి ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ కెన్ క్యారీ మోర్ ఆక్సిజన్. అండ్ homothermal body, this is most important thing for many reasons. But ఇది ఫ్లయింగ్ అనేది ఆల్వేస్ సో ఇట్ మోస్ట్లీ అవి హై ఆల్టిట్యూడ్లో ఫ్లై చేస్తాయి కాబట్టి ఓకే. హై ఆల్టిట్యూడ్లో చేస్తాయి కాబట్టి అవి చలి ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళాల్సి ఉంటాయి. ఓకే. ఇవి నార్మల్ బర్డ్స్కి. ఒకవేళ చలి ప్రదేశాల్లో ఉండే బర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి బాడీ టెంపరేచర్ అది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఎట్లా ఉన్నా బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పుడు వేడిగానే ఉంటుంది. దాని బాడీ అనేది ఎప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ని సో కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతుంది. అప్ టు రెప్టైల్స్ అట్లా ఉండదు. అవన్నీ ఎక్టోథర్మల్ యానిమల్స్. దే లూజ్ దేర్ బాడీ హీట్, బట్ నాట్ ఏవ్స్ అండ్ మమ్మల్స్. అది కూడా ఒక మంచి అడాప్టేషన్ ఫర్ ది ఫ్లైట్ డ్యూరింగ్ ఫ్లయింగ్.
And then excretory system. So advanced metanephrine type of nephrons ఉంటాయి. సో అవి ఎక్కువ ఎగురుతుంటాయి కాబట్టి వాటర్ కోసం టైం వేస్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు. మోస్ట్లీ తక్కువ వాటర్‌ని తీసుకుంటే అవి ఉన్న వాటర్‌ని అవి కన్జర్వ్ చేసుకున్నట్టు ఎక్స్‌క్రీటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ కోప్రోడియం కూడా ఓకే. అన్‌డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ నుంచి వాటర్‌ని రీఅబ్సార్బ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లోయకా. అండ్ దే ఆర్ యూరికోటెలిక్ మనందరికి తెలుసు. ఇది కూడా ఈ 3 కూడా వాటర్ కన్జర్వింగ్ అడాప్టేషన్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యూరినరీ బ్లాడర్ ఈస్ అబ్సెంట్. కంప్లీట్‌గా అసలు యూరిన్ స్టోర్ చేయడం అనేది ఉండనే ఉండదు. ఓకే. సో అది హియర్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్, సో దట్ మేక్స్ దట్ రెడ్యూసెస్ ది బాడీ వెయిట్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే. సో దెన్ అండ్ అన్‌డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ కూడా స్టోర్ చేయడం అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఓకే. సో దట్ ఈస్. అండ్ దెన్ సో మీరు బ్రెయిన్ మనం మొన్న చూసాం బ్రెయిన్ సైజ్. సో బ్రెయిన్ అనేది బర్డ్ బ్రెయిన్ అనేది మనకు చాలా అసలు వెల్ డెవలప్డ్‌గా ఉంటుంది. ఇట్లా. ఓకే. సో సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ అనేటువంటివి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. కంపేర్ విత్ అదర్ యూ నో ఆహ్, వాట్ వి కాల్ ది vertebrate brains except mammals, and cerebrum and cerebellum size are enormous. ఓకే. సో ఆలోచించడానికి ఓకే. సో అండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్‌కి అవసరమైనటువంటి సెరిబ్రమ్ అండ్ సెరిబెల్లం దీస్ 2 ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్. ఓకే. అవి మెమరీకి సో ఎక్కువ మెమరీ ఉంటేనే వాటి యొక్క వేని అవి గుర్తుంచుకుంటాయి బర్డ్స్ అనేటువంటివి. సో అందుకే వాటి బ్రెయిన్‌లో సెరిబ్రమ్ అండ్ సెరిబెల్లం ఆర్ అండ్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆల్సో. వాటి విజన్ అనేది చాలా ఎఫిషియెంట్‌గా ఉంటేనే అవి లాంగ్ జర్నీస్ చేయగలుగుతాయి. సో అవి 3 బాగా డెవలప్ చెందిన బ్రెయిన్ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్‌లో చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఓన్లీ, ఓన్లీ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇది ఉంటుంది. దానివల్ల ఇంకా బాడీ వెయిట్ తగ్గుతుంది. లెఫ్ట్ ఓవరీ అండ్ ఓవిడక్ట్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఆర్ డిమినిష్డ్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే. టు రెడ్యూస్ వెయిట్. ఇది కూడా ఒక అడాప్టేషన్. బాడీ వెయిట్ అనేది రెడ్యూస్ కావడం అనేది అల్టిమేట్ పాయింట్. సో దట్ ఈస్ ద అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ యునో ది ఫ్లైట్. ఓకే. మైగ్రేషన్స్ ఇందులో ఒకటే ఒక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో Sir, right ovariya, left ovariya, sir, just confused. లెఫ్ట్ అమ్మా. లెఫ్ట్ ఓవరీ అండ్ ఓవిడక్ట్. ఓకే. Okay, sir. నాకు కూడా డౌట్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం లెట్స్ సీ. డయాగ్రామ్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది. బట్ బుక్‌లో లెఫ్ట్ అని ఇచ్చాడు. ఇందాక నేను నోట్స్ రాసిన. లెట్స్ కన్ఫర్మ్. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. యాహ్! ఇక్కడ ఉంది. యెస్. డయాగ్రామ్ నాకు గుర్తుంది. సో ఇక్కడ రుడిమెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఓవిడక్ట్ అన్నాడు. Sir, in final left ovary is yes, final. ఇది లెఫ్ట్ ఓవరీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్. ఇక్కడ Okay, చూడండి sir. రైట్ అదే నాకు డయాగ్రామ్ గుర్తుంది. రైట్ ఓవిడక్ట్, రైట్ ఓవరీ ఈస్ యునో Later. యాహ్! వెస్టిజియల్. ఓకే. Yeah. బుక్‌లో ఇది కోట్ పాల్ బుక్ మరి. ఓకే. లెఫ్ట్ ఓవరీ, లెఫ్ట్ ఓవిడక్ట్ ఫంక్షనల్ అని రాద్దాం. ఎందుకంటే ఈవెన్ స్నేక్స్‌లో కూడా దీనికి అపోజిట్ ఉంటుంది.
సో అక్కడ ఓకే, డయాగ్రామ్ ప్రకారం అయితే రైట్ రైట్ ఓవరీ అండ్ ఓవి డక్ట్. జస్ట్ wait a minute. Let's confirm with that. అంతే, డయాగ్రామ్ కరెక్ట్. ఓకే, సో వేరే బుక్ చూశానమ్మా. సో రైట్ ఓవరీ అండ్ రైట్ ఓవిడక్ట్ absent. ఓకే, దీనికి ఆపోజిట్ గా స్నేక్స్ లో ఉంటుంది, అంతే, అది గుర్తుంచుకోండి. సో డయాగ్రామ్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. సో డయాగ్రామ్ లో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనబడుతుంది, కానీ అది రైట్ సైడ్. ఓకే, మనకి ఏదైనా అని హార్ట్ కానీ ఏదైనా అని మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది అంటే డయాగ్రామ్ లోని లెఫ్ట్ మనకు రైట్, డయాగ్రామ్ లోని రైట్ మనకు లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఎనీవే, సో రైట్ ఓవరీ అండ్ రైట్ ఓవిడక్ట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఆర్ డిమినిష్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది adaptations for the reducing the body weight. Okay, సో దెన్ మైగ్రేషన్, ఇందులో పెద్దగా పెద్ద పాయింట్స్ ఏం లేవు మొత్తం చూసిన, బట్ ఒకసారి చూద్దాం, చదువుతూ వెళ్తాను. సో కాన్ ఆల్విన్ హీ డిఫైన్డ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ హ్యాబిటేట్ టు అనదర్ హ్యాబిటేట్ ఈస్ కాల్డ్ మైగ్రేషన్. సో దిస్ పాయింట్, ఇది ఒకటి ఏంటంటే రెసిడెంట్ బర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ద బర్డ్స్ విచ్ డు నాట్ exhibit migration, simple. Okay, so there are different types of migrations. One is latitudinal in the sense, so north to south, south to north. Okay, so ఉత్తర దిక్కు నుంచి అంటే పైనుంచి ఉత్తర దిక్కు నుంచి దక్షిణం వైపు, దక్షిణం నుంచి ఉత్తర వైపు వెళ్ళడానికి లాటిట్యూడల్ మైగ్రేషన్స్ అంటే. ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ గోల్డ్ ఫ్లవర్. Okay, so this is it migrates from the northern America to southern regions of US. Okay, so Siberian birds during the winter season they migrate from north to south. That means mana area kostai. So India, Sri Lanka. Okay, they travel about 6,000 miles. Longitudinal and east to west and west to east. సో యాజ్ పర్ దేర్ నీడ్ అంతే. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ పెటగోనియన్ ఫ్లవర్ అనేది, సో ఇట్ మైగ్రేట్స్ ఫ్రమ్ ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్ టు సౌత్ పెటగోనియన్ రీజియన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నార్త్ టు సౌత్ అనమాట. సో డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మంత్స్. అండ్ దెన్ ఆల్టిట్యూడ్నల్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఇది, సో హయ్యర్ రీజియన్స్ నుంచి లోయర్ రీజియన్స్ కి రావడం. ఓకే, సో సమ్మర్ ప్లేసెస్, సమ్మర్ టైంలో అవి దే గో టు హయ్యర్ రీజియన్స్. ఓకే, సో వింటర్లో అవి డీప్ వ్యాలీస్కి వస్తాయి. సో సచ్ మైగ్రేషన్స్ ఆర్ టు ఓవర్కమ్ ది సమ్మర్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ అంతే. ఓకే, సో ఇండియన్ బర్డ్స్ అవి హిమాలయస్ నుంచి చలికాలము సో కిందికి వస్తాయి, వ్యాలీస్కి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఎండాకాలము మళ్ళీ కింది నుంచి పైకి వెళ్తాయి, అక్కడ చల్లగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐస్ ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్, సో పార్షియల్ మైగ్రేషన్స్ కొన్ని దగ్గర ఏరియాలోనే అవి తక్కువ డిస్టెన్స్ మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ బర్డ్స్ ఆఫ్ కెనడా. ఓకే, ఎరాటిక్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఆర్ వాండరింగ్, అంటే ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ అంటూ లేకుండా డిఫరెంట్, ఒకసారి ఒక డైరెక్షన్, ఇంకోసారి ఇంకో డైరెక్షన్స్, అట్లా ఏదో ఒక ప్లేస్ కి ఉన్న ప్లేస్ కాకుండా బట్ హ్యాబిటేట్ కాకుండా వేరే ప్లేస్కి వెళ్తే దాన్ని ఎరాటిక్ ఆర్ వాండరింగ్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ టైప్ ఆఫ్ యునో మైగ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో గ్రేట్ బ్లూ హెరాన్స్, కోయిల్స్, థ్రష్,
ప్లస్. ఓకే. అండ్ సీజనల్. ఓకే. కొన్నేమో సమ్మర్‌ని ఎస్కేప్ కావడానికి మైగ్రేట్ వస్తాయి. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటన్స్ స్విఫ్ట్స్, స్వాలోస్ అండ్ నైటింగేల్స్ ఆర్ కోయల్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ సమ్మర్ విజిటర్స్. సమ్మర్ టైంలో ఓకే. అంటే అక్కడ వాటికి సమ్మర్ ఉంటే వింటర్ ఉండే ప్లేసెస్‌కి ఎళ్తాయన్నమాట. ఓకే. దే దే ఎంజాయ్ ఆహ్, యూ నో హ్మ్, అకార్డింగ్ టు దేర్ నీడ్. ఒకవేళ అక్కడ అవి బాగా కోల్డ్‌గా ఉంది, వింటర్ సీజన్ ఉంది బాగా అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ కాబట్టి మోస్ట్‌లీ దే మైగ్రేట్ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ టు ద సమ్మర్ ఏరియాస్. సో దే ఎంజాయ్ దీస్ బర్డ్స్ ఎంజాయ్ 2 సమ్మర్స్ యాక్చువల్లీ. మళ్ళీ ఇక్కడ వింటర్ రాగానే అక్కడికెళ్ళిపోతాయి. సో అక్కడ సమ్మర్ ఉంటుంది. సో మైగ్రేట్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ అండ్ గో బ్యాక్ ఇన్ సమ్మర్. ఓకే. సో కొన్ని వింటర్ ఉంటాయి. సో అంటే హాట్ ఏరియా నుంచి వింటర్ ఏరియాకి మళ్ళీ ఇక్కడ హాట్ ఏరియా రాగానే ఇక్కడ వింటర్ ఉన్న ఏరియాకి వెళ్ళిపోవడం. సో ఫీల్డ్ ఫేర్, స్నో బంటింగ్, రెడ్ వింగ్. సో దీస్ ఆర్ నేమ్స్ అంతే. ఓకే. సో కొన్ని టైమ్ పాస్ అంటే టైం గడవడానికి. ఓకే. సో అంటే కొన్ని డ్యూరింగ్ ద ఫ్లైట్ or migration, they stop in a particular area to some day, 1 day or 2 days, and again they start like snipes and sandpipers. ఇదొక పదం. ఆ పదాన్ని జస్ట్ ద మీనింగ్ తెలుసుకోవడం అంతే. దెన్ నాక్టర్నల్ విచ్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ నైట్స్. ఓకే. డయూర్నల్ విచ్ అంటే రాత్రి సమయాల్లో జర్నీ చేస్తాయి అనమాట డ్యూరింగ్ మిగ్రేషన్. దే ఆర్ నాక్టర్నల్ మైగ్రెంట్స్. సో డయూర్నల్ అంటే దే యాక్టివ్ ఇన్ డే అండ్ ఫ్లై దీస్ డే టైమ్ కాబట్టి డే టైమ్‌లో మైగ్రేట్ అయ్యేటివి దే ఫ్లై ఇన్ గ్రూప్స్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది ప్రిడేటర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ రాబిన్స్, హాక్స్, క్రేన్స్, పెలికాన్స్ ఎట్సెట్రా. సో డిస్టెన్స్ అనేది కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ ది బర్డ్ నీడ్. ఓకే. బర్డ్ యొక్క హాబిటేట్‌ని బట్టి డిపెండ్ డిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ బర్డ్ సేమ్ డిస్టెన్స్ పోవాలని రూల్ ఏమి లేదు. దాని అవసరాన్ని బట్టి అది మైగ్రేట్ అవుతుందని. ఓకే. సో ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 1 మైల్ టు థౌసండ్స్ ఆఫ్ మైల్స్. ఓకే. కాకపోతే ఏందంటే ఆహ్, ఒక గ్రూప్ గనుక ఉంటే అవన్నీ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఎళ్తాయి. సింగిల్‌గా ఉంటే దానిష్టం. రైట్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయన్ ప్యాట్రిడిసెస్ అనేటువంటివి తక్కువ డిస్టెన్స్ 1 ఆర్ 2 మైల్స్ అవి మైగ్రేట్ అవుతాయి. సికాడాస్ అనేటువంటివి హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్‌లో దాదాపు 8000 ఫీట్ మాత్రమే. అంటే సో, లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి దాదాపు 8000 ఫీట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్‌కి అవి మైగ్రేట్ అయితాయి. అంటే ది లోయెస్ట్ ఇది. ఓకే. సో, గోల్డెన్ ఫ్లవర్ అండ్ శాండ్ పైపర్, బాబ్లింగ్స్, స్వాలోస్ ఫ్రమ్ ఆర్కిటిక్ టు అర్జెంటీనా దాదాపు 6000-8000 మైల్స్. దిస్ ఈస్ లాంగర్. అండ్ ఇదొక్క పాయింట్. నేను నేను అంటే ఈ టాపిక్‌లో మీకు ఏదన్నా యూజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏదైనా ఉందంటే ఇదొకటి. ఆర్కిటిక్ టెర్న్ అనేది సో లాబ్రడార్ షోర్ టు అంటార్కిటికా ఏరియాకి దాదాపు హైయెస్ట్ 11,000 మైల్స్ అది. ఆహ్, ఇది ఆల్‌మోస్ట్ ఒక ఎత్తున ఒకసారి పైనుంచి కిందకొచ్చినట్టు. ఓకే. సో, హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ మైగ్రేటింగ్ బర్డ్ ఈస్ ఆర్కిటిక్ టెర్న్. ఓకే. ఫ్రమ్ లాబ్రడార్ షోర్ ఆఫ్ అమెరికా టు అంటార్క్టికా. రైట్. సో, అక్కడ నార్త్ నుంచి సౌత్‌కి. ఓకే. దెన్ ఆల్టిట్యూడ్. సో, ఎంత వరకు పైన అవి ఎగురుతాయి అనేది. సో, కొన్నేమో 3000 ఫీట్ అనేది యావరేజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్. సో, దే ఫ్లై అబౌట్ 3000 ఫీట్ హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్. సో, సమ్ స్మాల్ బర్డ్స్ మాత్రం కొంచెం ఇంకా పైగా 5000 ఫీట్ టు 14,000 ఫీట్ నాట్ మీటర్స్. సో, సమ్ ఈవెన్ క్రాస్ యాండీస్ అండ్ హిమాలయస్ లైక్ 20,000 ఫీట్ అబోవ్ గూడా కొన్ని రేర్ బర్డ్స్. సో, ఇది యావరేజ్ 3000 అన్నమాట. సో, వెలాసిటీ గూడా వేరియబుల్. సో, యానిమల్‌ని బట్టి ఆహ్, ప్లా బర్డ్‌ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. క్రేన్స్, క్రోస్, ఫించెస్. సో, దే దేర్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ 30 మైల్స్ పర్ అవర్. ఇండియన్ స్విఫ్ట్ అనేది 176 మైల్స్ పర్ అవర్. స్విఫ్ట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే.
సో దెన్ రూట్స్. అవి రూట్స్ ఎట్లా గుర్తుంచుకుంటాయి అనేది ఇప్పటికీ సైంటిస్ట్‌కి అది అంతు చిక్కలేదు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థియరీస్. ఓకే. సో, బట్ ఎప్పుడు మైగ్రేట్ అయినా సేమ్ వేలో అవి మైగ్రేట్ అవుతాయి. సేమ్ వేలో అవి జర్నీ చేస్తాయి. ఓకే. ఒక్క నిమిషం లైట్ ఆన్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ రైట్. సో, జనరల్‌గా సముద్ర పక్షులు వాటి యొక్క సీ షోర్స్‌ని దే రిమెంబర్. ల్యాండ్ బర్డ్స్ రిమెంబర్ షోర్స్, అంటే షోర్‌లోనే ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లేస్‌ని అవి గుర్తు చేసుకుంటాయి. ఓకే. సముద్రాన్ని దాటేటప్పుడు, రైట్. సో, దీస్ ఆర్ ఈస్ట్ అట్లాంటిక్ షోర్ లైన్ అనేది ఒకటి. ఈస్ట్ ఇండస్ షోర్ లైన్ అనేది. సో, దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ షోర్ లైన్స్, సముద్ర తీరాలన్నమాట. అంటే వాటిని పట్టుకొనే అవి ఫాలో అవుతాయన్నమాట మైగ్రేటింగ్ బర్డ్స్. సో, ఇంకొన్ని బర్డ్స్ ఏంటంటే రివర్‌ని ఫాలో అయితాయి. సో, రివర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లాంగ్. ఓకే. సో, పైనుంచి చూస్తే అవి ఒక దారంలాగా, ఒక తోవలాగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఫాలో అవుతాయి. అండ్ వ్యాలీస్ గూడా. సో, వ్యాలీస్ అంటే లోయలు. కొన్ని చాలా పొడవు అయిన లోయలుంటాయి. సో, వాటిని ఒక మైల్ స్టోన్స్ లాగా దే యూజ్ ఆర్ ఒక వే లాగా వాడతాయి. మౌంటైన్ రేంజెస్, హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజ్ చూస్తే యాండీస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ గాని, ఇలాంటి మౌంటైన్ రేంజెస్ అనేటివి చాలా, అంటే ఒకటే దగ్గర ఉండవు. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ పాకిస్తాన్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి. అక్కడ స్టార్ట్ అయిన హిమాలయస్ ఎక్కడికి, ఇక్కడ చైనా, మన ఆహ్, బంగ్లాదేశ్, ఆహ్, నేపాల్, నేపాల్ దాటి కూడా ఉంటాయి. సో, చాలా డిస్టెన్స్. సో, అవి అవి సీరీస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ కాబట్టి బర్డ్స్ యూజ్ దెమ్ యాస్ ఎ వే నావిగేషన్. ఓకే. సో, దెన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సో, హియర్ జనరల్‌గా డ్యూరింగ్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ ప్లేస్. ఓకే. సో, అడల్ట్స్ అనేటువంటివి లేదా ఓల్డర్ యానిమల్స్ అనేటువంటివి లీడ్ చేస్తాయి. ఓకే. అప్పుడు యంగ్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి ఫాలో అవుతాయి. సో, రిటర్న్‌లో మాత్రం రివర్స్ అవుతుంది. సో, ఏమవుతుంది అంటే యంగ్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి అవి అవి దారిని చూపెడతాయి. సో, ఓల్డ్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి ఫాలో అవుతాయి. సో, దీనికి ఒక రీజన్ ఏంటట అంటే, సో, ఆఫ్టర్ మైగ్రేషన్. ఓకే. సో, ది గోనాడ్స్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్. గోనాడ్స్ అనేటువంటివి మెచ్యూర్ కావడం వల్ల, ఓకే. సో, ఈ ఈ బర్డ్స్ అనేటువంటివి లీడ్ చేయగలుగుతాయి యంగర్ బర్డ్స్. మెచ్యూర్డ్ యంగర్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి అనేది ఒక థియరీ. సో, దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూరింగ్ ద మైగ్రేషన్. అందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషనే. దారిని కనుక్కోవడం అనేది మేజర్ ప్రాబ్లమ్. బట్ అవి జియోగ్రాఫికల్ ల్యాండ్ మార్క్స్‌ని బట్టి, ఇందాక నేను చెప్పినయన్ని జియోగ్రాఫికల్ ల్యాండ్ మార్క్సే. సో, ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, నర్వస్ సిస్టమ్ సెరిబ్రమ్ అనేది విచ్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మెమరీ కాబట్టి చాలా హైలీ డెవలప్డ్ సెరిబ్రమ్ ఉంటుంది. సో, దే కెన్ రిమెంబర్ ద వే, ద ల్యాండ్ మార్క్స్. ఓకే. సో, అదొకటి. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటి అంటే సో, ఇది బర్డ్స్ అనేటువంటి వాటి యొక్క ఇన్నర్ ఇయర్ అనేది, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి మనకు తెలీదు. ఓకే. సో, ఎర్త్ చుట్టూ ఎప్పుడు ఒక జియోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది, జియోమాగ్నెటిజం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఒ ఆ జియోమాగ్నెటిక్ వేకి ఒక షేప్, ఓకే. దాన్ని ఒక నేచర్. అవి ఎర్త్ రొటేట్ అయిన కొద్దీ ఆ జియోమాగ్నెటిక్ ఏమంటారు ఇంటెన్సిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది.
దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ కావడం, దూరం ఉన్నప్పుడు అంటే అది ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో it is it was known that the inner ears of birds, they can identify the geomagnetism nature. So based on that intensity of the geomagnetism, the birds, they remember their, you know, the way అనేది ఒక మోస్ట్ accepted theory, right? So then celestial bodies like solar system or the stars, other star important stars are near దగ్గరున్న స్టార్స్ గుర్తుంచుకోవడం. ఓకే. సో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏం తెలిసిందంటే, అవి ఫ్లై చేసేటప్పుడు డ్యూరింగ్ లాంగర్ మైగ్రేషన్స్ దే కీప్ సన్ ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. మార్నింగ్ టైంలో అవి సూర్యుడిని ఎడం వైపు ఉంచి అవి జర్నీ చేస్తాయి. ఓకే. ఆఫ్టర్నూన్ టైం వచ్చేసరికి సూర్యునికి ఎగ్జాక్ట్ అంటే సూర్యుని అవి తమ పైన అంటే టాప్‌లో ఉండేటట్టుగా అవి చూసుకుంటాయి. అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో సూర్యుడిని రైట్ సైడ్‌లో ఉంచి అవి మైగ్రేట్ చేస్తాయి. సో, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్. ఓకే. సో, ఫర్ రిమెంబరెన్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ హోమింగ్ ఇన్‌స్టింక్ట్. గుర్తుంచుకోండి ఒకటేంటంటే, మీరు ఫిష్‌లో గూడా వస్తది. అసలింకా బర్డ్స్‌లో అన్నా ఇట్లా మెమరీ ఇదంతా డెవలప్ అయిపోతుంది గానీ, అసలు ఫిషెస్‌లో అలాంటిది ఏముండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈల్ ఫిషెస్ అనేటువంటివి వాటి పేరెంట్స్ అనేటివి వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ నుంచి ఓకే. సో, విచ్ ఆర్ అవి మైగ్రేట్ అవుతాయి. చాలా దూరం అసలు కంప్లీట్ ఆహ్, ఏమంటారు హెటరోట్రామస్ సో, ఫ్రమ్ ఫ్రెష్ వాటర్ టు ఆహ్, సీ వాటర్‌కెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ బ్రీడింగ్ అయిపోతుంది. బ్రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పేరెంట్స్ చనిపోతాయి. పేరెంట్స్ చనిపోయినంక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, ఆ పుట్టినటువంటి యంగ్ ఫిషెస్ అనేవి పేరెంట్స్ ఏ వేలో వచ్చినాయో, అదే వేలో ఎళ్లి, అదే హాబిటేట్‌లో అవి ఈల్ ఫిష్. మళ్ళీ సెటిల్ అవుతాయి. యాహ్! ఓకే. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమింగ్ ఇన్‌స్టింక్ట్. ఓకేనా? సో, అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్స్ దే బిలీవ్ థట్ అంటే హోమింగ్ ఇన్‌స్టింక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆహ్, వాటికి బై బర్త్‌గానే వాటి జెనెటిక్ మేకప్‌లో బ్రెయిన్‌లో ముఖ్యంగా బ్రెయిన్‌లో ఆ ఇన్‌స్టింక్ట్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఫిషెస్. ఓకే. విచ్ రిమెంబర్ దేర్ హోమ్. ఓకే. వాటికి అంత బ్రెయిన్ ఇంతగా డెవలప్ అయ్యి ఉండదు. ఓకే. సో, the brain and hormones they stimulate to reach their home successfully. That is called homing instinct. దానికి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవసరం లేదు. ఓకే. సెలెస్టియల్ బాడీస్ అవసరం లేదు. జియోమాగ్నెటిక్ అవసరం లేదు. ఏది అవసరం లేదు. సో, దాని బ్రెయిన్ ఎట్లా స్టిమ్యులేట్ చేస్తే అట్లా వెళ్ళిపోవడమే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమింగ్ ఇన్‌స్టింక్ట్. ఓకే. సో, వై ద బర్డ్స్ దే మైగ్రేట్? సో, సింపుల్ రీజన్స్. ఓకే. సో, ఫుడ్ అయిపోవడం ఒకటి. సో, లైట్ అంటే లో లైట్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు మన చలికాలం అనేది ఆహ్, తక్కువ తొందర చీకటది. ఓకే. సో, బర్డ్స్‌కే సరిపోదు లైట్. ఓకే. అదొకటి. తర్వాత కోల్డ్ చలికాలం రావడం. దానివల్ల వేడి చలికాలం తప్పించుకోవడానికి మనం మనలా గాదు గదా! అవి మనం ఫ్యాన్‌లు, ఏసీలు ఇట్లా ఉండవు గాబట్టి అవి స హ్మ్. హాటర్ ఏరియాస్‌కెళ్ళడం. లేదా హాటర్ ఏరియాస్ నుంచి కోల్డర్ ఏరియాస్‌కెళ్ళడం. ఓకే. సో, క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ కావడం. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అవి ఒక రకమైనటువంటి వాటి వా మెమరీ సారీ వాటి బ్రెయిన్ అండ్ ఇన్నర్ ఇయర్ ఓకే. దే ఫీల్ సమ్ ప్రెషర్ ఓకే. అండ్ దే విల్ మైగ్రేట్. ఓకే. హెవీ రెయిన్ లైక్ సీజన్స్ ఇవన్నీ రీజన్స్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ gonads. So when the gonads are matured, the gonadal hormones they induce their migration. Okay. So migration ki one of the reasons maturity of gonads. Okay. So gonads mature అయినప్పుడు
gonadal hormones or sexual hormones, they cause for the migration in migratory birds. ఓకే. సో అండ్ బ్రీడింగ్ కూడా వాటికి ఫేవరబుల్ ప్లేస్ వాటి హ్యాబిటేట్‌లో ఉండకపోవడం కూడా ఒక రీజన్ అవుతుంది. రైట్. సో సమ్ బిలీవ్ దట్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్స్ ఆహ్, కాజెస్ ఆర్ థైరాక్సిన్ స్టిమ్యులేట్ ద మైగ్రేషన్ ఇన్ ద బర్డ్స్ అని కొంతమంది నమ్ముతారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవ్డ్ 100%. అండ్ యాంటీ పిట్యూటరీ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ from the hypothalamus. Okay, so that induce the in some birds. Okay, in some birds, anti-pituitary hormone that induces the migratory migration in some birds. And biological clock అన్న హోమింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ అన్న ఒకటే. సో బ్రెయిన్ లో మనకు ఇన్విజిబుల్ క్లాక్ అనేది మనకు ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఉంటుంది. ఓకే, మనకు తెలియకుండానే మన పొద్దున్న లేవడం, రాత్రి 10కి పడుకోవడం అనేది మనకు తెలియకుండానే ఇవి జరుగుతాయి. సో దే ఆర్ ప్రిడిఫైన్డ్, ప్రీ ప్రోగ్రామ్డ్. అట్లనే సో బర్డ్స్లో కూడా బయాలజికల్ క్లాక్ అనేది అది ఫీడ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ఇన్స్టింక్ట్ అంటాం, బయాలజికల్ క్లాక్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఇండ్యూసెస్ ది మైగ్రేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోర్ అక్సెప్టెడ్ వన్. సో బిఫోర్ ది మైగ్రేషన్ ఏం ఐడెంటిఫై చేసినట్టు అంటే బర్డ్స్లో ఫ్యాట్ బాగా డిపాజిట్ అవుతుందట. సో ఈ ఫ్యాట్ బాగా డిపాజిట్ కావడం కూడా మైగ్రేషన్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ ఏంటి, అవి ఆగకుండా ప్రయాణం చేస్తాయి. ఫుడ్ కోసం కొత్త ప్లేసెస్లో మోస్ట్లీ ఆగవు. సో నాన్ స్టాప్ జర్నీ చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ కావాలి. సో అలాంటి టైంలో దే యూజ్ ఫ్యాట్, దే డిపెండ్ ఆన్ ఫ్యాట్, నాట్ ఆన్ గ్లైకోజన్. గ్లైకోజన్ తొందర అయిపోతుంది, దట్ గివ్స్ లెస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో కాబట్టి ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ కూడా దట్ ఇండ్యూసెస్ అంటే ప్రేరేపిస్తుంది మైగ్రేషన్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఐ థింక్ యా. సో డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సో మైగ్రేషన్ వల్ల చాలా ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఫుడ్ రిజర్వ్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ కానీ గ్లైకోజన్ కానీ అన్నీ అయిపోతాయి మైగ్రేషన్ వల్ల. వచ్చేటప్పుడు బర్డ్ లేదా అటు రీచ్ అయ్యేసరికి బర్డ్ సన్నబడిపోతుంది. సో మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ ప్రే టు ఎనిమీస్ డ్యూరింగ్ జర్నీ. ఎక్కడన్నా ఆగితే కొత్త ప్లేస్ కాబట్టి ప్రిడేటర్స్ చేతిలో చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ. సో జర్నీ చేసేటప్పుడు కూడా క్లైమాటిక్ డిసడ్వాంటేజెస్, సో రెయిన్ కావచ్చు, హాట్ కావచ్చు, ఓకే, వెరీ కోల్డ్ కావచ్చు, ఓకే, అలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, హై కోల్డ్ ఆర్ హీట్, హరికేన్స్, ఐస్, ఓకే, బిగ్ హ్యూమన్ మేడ్ బిగ్ టవర్స్ వల్ల వాటి వేవ్స్ వల్ల కూడా బర్డ్స్ చనిపోతాయి. ఓకే, సెన్సిటివ్ బర్డ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ తట్టుకొని చనిపోవడము. ఓకే, తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరే బర్డ్స్. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్ నోటెడ్. సో మెనీ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ డై ఎవ్రీ ఇయర్ డ్యూ టు ద అబౌవ్ ఫ్యాక్ట్స్. అది కోల్డ్ కావచ్చు, హీట్ కావచ్చు, హరికేన్స్ వల్ల కావచ్చు, సో ఐస్ వల్ల కావచ్చు, ఐసింగ్ వల్ల కావచ్చు, హ్యూమన్ మేడ్ బిగ్ టవర్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ వల్ల కావచ్చు. These are the drawbacks of migrations. So benefits are always there. So mainly favorable places are plenty of food దొరుకుతుంది, అందుకే మైగ్రేట్ అవుతాయి. కొన్ని క్లైమేట్ బాగాలేకపోతే అడ్వర్స్ క్లైమేట్ని ఎస్కేప్ కావడానికి అవి యునో మైగ్రేట్ అవుతాయి. అండ్ ఫేవరబుల్ బ్రీడింగ్ సీజన్ కోసం మైగ్రేషన్ జరుపుతాయి కొన్ని. ఓకే, సో బ్యాడ్ క్లైమేట్స్, ఓకే, సో క్లైమేట్ సరిగా లేకపోవడం, అలాంటి వాటి నుంచి కూడా మైగ్రేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దట్స్ ఆల్. సో 1 or 2 పాయింట్స్ అంతే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, మిగతా ఏం లేదు అంతా. సో మమ్మేలియా 7 అవుతుంది. ఓకేనమ్మా, నాకు హ్యావ్ టు గో టు మై విలేజ్. ఓకే, రేపు మమ్మేలియా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తానండి. నేను మీకు 10 వరకు అట్లా నోట్స్ కొంచెం బెటర్ చేసి కంప్లీట్ వర్డ్స్ పెట్టేస్తాను. రైట్ అమ్మా, ఐఎమ్ స్టాపింగ్. Okay, sir. Thank you.
Okay. Thank you, sir. Okay.